Imagine this. Every word that you've all said ever is being written in a book. And one day you will read that book. When you read that book, that is going to be representing your life. ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ, every action that you did is being written in a book. Not even that, ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, every thought that you have, ਇੱਕ ਖਿਆਲ, ਸੰਕਲਪ, ਵਿਕਲਪ is all being written in a book. ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਨ, ਬਚ, ਕਰਮ. There's your mind, ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਰਮ. That is who you are, that is your hond. That is how you are manifested into this world, through your thoughts, through your words, and through your actions. All three of them. Imagine your book was written and throughout the entire Man Bach Karan book of yours was just Waheguru, 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 Rabb di Sift Salah. Now that would be a book. ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਾਚਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਨ, ਬਚਨ, ਕਰਮ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, there is nothing but ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ. there is not a single fault, demerit that you can find in Guru Sahib Sache Paatshah. And ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, the Guru works through these great saints and these great gurmukhs. You want to be able to do their sangat. ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਾਂ. How will I meet God? How can I start reciting Waheguru as well? I want to be inspired to recite God's name and meditate on God's name in this way.